Hello, everybody. This is Luis Maya, and you guys are just watching a recorded session for our The Behavioral Economics of Global Affairs. Today, we're going to have kind of a different class. What I'm going to bring here is like a game. We're going to talk a little bit about trust, cooperation, okay? As far as we already seen in our course, we have discussed a lot about what behavior economics is, uh, cognitive biases, the prospect theory. But up to this point, we are still kind of looking at things from an individual perspective, right? We're trying to see how people make their decisions. Né? Até aqui, pessoal, a gente tem mantido esse olhar sobre a decisão individual, o comportamento individual das pessoas. Nas próximas semanas, a gente vai começar a fazer aquela transição para falar um pouco mais de interações, de comportamentos em grupos e também de comportamento social. Alright, so before we do so, before we move to this next level, we want to discuss a little bit more some things that the conventional theory, economic theory, has to say about trust and cooperation. I know. So far we have said, come on, the conventional theory assumes that people are rational, assumes that all individuals try to maximize their satisfaction, their level of utility. Eu sei, até aqui a gente tem criticado essa teoria convencional da economia. But still, we are not saying that the conventional economic theory should be just thrown away. That's not the point. They have some very interesting things there too. And today we're going to see some of them. Okay? All right. So, whatever I'm going to tell you here, if you want to read more about this, you have to search for it on the topic Game Theory. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto que a gente vai falar hoje, você vai ter que procurar sobre a etiqueta, esse nome, né? Essa classificação de teoria dos jogos, tá? Alright, so this is a website. I'm going to share with you later the address for that, but it's very simple. ncase.me/trust. Então, se você colocar lá no seu navegador, na linha de endereços, ncase.me/trust, T-R-U-S-T. If you follow this web address, you're going to get to this point. So this is a website in which you're going to play a game. Let me switch on here some music. Let's see if I can add some music to this presentation. Well, let's see, it's not working. Yeah, I think it is working. Let's see. Oh yes, it's too loud. I think the music is too loud. So let me tell you this story. During the World War I, peace broke out. Então, no meio de uma guerra, de repente teve momento de paz. It was Christmas 1914, and British and German soldiers decided to stop fighting and play soccer. So you may look at this and say, well, in the middle of a war, people just decided to play soccer together, exchange gifts, and at least for some hours, do not try to kill each other. Yes, so it turns out that the way we think about fighting, having an opponent, having an adversary, or sometimes even having an enemy, well, there is also some reasons to believe that sometimes we can establish some sort of cooperation, even with adversaries. So this is what we're going to talk about. We're going to talk about how can people cooperate, how sometimes people start cooperating and then they decide to fight. This is the whole idea about this game, okay?
So the game is kind of simple. It's called the game of trust. Then you have two opponents. You're gonna always talk about this, face-to-face decisions. And each person has the chance to cheat or to cooperate. Cada desses jogadores vai ter a opção de cooperar ou de trapacear, tá? A gente não sabe exatamente quem está do outro lado. Então, às vezes é difícil saber se vale a pena cooperar. A gente tem medo de que alguém tire vantagem de cima da gente. Alright, so the game, you always have to choose if you want to cooperate or if you want to cheat. Cooperar ou trapacear. So let's suppose that I just give you this option. What do you have someone right ahead, right in front of you, and you have to choose. You want to cooperate or you want to cheat. Se você não tem nenhuma informação dessa pessoa, pode ser uma boa pessoa, pode ser uma pessoa safada, não sei. So let's start, just for example, let's cooperate. Now, if you cooperate, here, it's like you're putting a coin. You're giving some money. Então, você está colocando um certo dinheiro e falar assim, eu vou colocar esse dinheiro numa aposta de que é possível cooperar. Alright, so what happens? Well, if you cooperate and the other person cheats, then the person just takes your money. Se você cooperar e a pessoa trapacear, ela simplesmente leva o seu dinheiro. If both of you cooperate, well then, you can have like both gaining. Se as duas pessoas cooperarem, as duas ganham. Mas se a outra pessoa cooperar e você trapacear, você fica com todo o dinheiro dela. Okay, so you may feel like, oh, I am a cooperative person. Oh, I am solidary to the suffering of the world. There is kind of a personal trait here, right? How do you feel about giving? How do you feel about competing? But the point is, this is just a simple game, and sometimes we don't realize that in our daily lives, we have to make those kind of options. We have to make those choices. Às vezes no nosso dia a dia a gente tem que escolher se a gente vai cooperar, se a gente vai competir contra um colega de sala de aula, contra um colega de trabalho, contra uma pessoa que está te prestando um serviço. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. But the question gets a little bit more complicated when you have like a repeated game, when you don't only have to choose either compete or cooperate today, but when you're gonna have to face the same choice again and again with the same person. Então, cada dia que você chega no trabalho, é o seu mesmo colega de trabalho que está ali. De alguma forma, você pode escolher a cada dia se você vai ser mais legal, mais parceiro, ou se você vai tomar um cuidado, ter uma certa desconfiança daquela pessoa. Alright, so you guys got the idea, right? So we're going to play this game. And at every point, you have to choose. I will put my coin. If the other person cheats, then that person gets all the money, and we lose our money. If both of us cooperate, both gain. And if I cheat and the other person cooperate, I take all the money, okay? But we don't know who is playing against us. So let's start. Let's make the first decision here. All right. Later on, I want you guys to go to this web address and play yourself with this game, okay? I want you guys to have the chance to participate too. But I'm gonna go along here and pretend that I'm you, and I'm working for my students here, and I'm gonna start. Okay, so I will cooperate. Well, you see, the other person also cooperated, so we both got 2 coins. You deposit 1, you took 3 out, so your average was like, I gained 2 coins. The same thing happened with the other person. Now, we have a second choice. What will we do? No segunda vez, o que nós vamos fazer? A primeira vez deu certo? Sei lá, eu acho que eu vou continuar cooperando. Alright?
So I put 2 coins, the other person also put 2 coins. By the way, I'm this guy here with the red hat, okay? And I have some folk here with this blue hat. A gente aqui está sendo representado por esse bonequinho de chapéu vermelho, tá? Okay, so far it's good. I have cooperated. The other person has cooperated. I'm gonna try out how it feels like cheating, okay? Just for this exercise here. So I'm gonna cheat. I will pretend, and then I got all the money. You see, the other guy here, the other fella, is kind of frustrated, disappointed on me, but we still have to meet one more time. Now, what do you think is gonna happen? Last round, I did cheat. Now let's see how this other person will respond. I think I'm gonna try and cooperate now. Oh, you see, this guy has learned. First, I had cheated, and then he was kind of, now I know who you really are. Agora esse cara acha que ele, entendi quem você realmente é. Você finge que é bonzinho e depois você vem lá e trapaceia. Okay, but I'm gonna still try and earn this person's trust, okay? Eu vou tentar ganhar de novo a confiança daquela pessoa. Então eu vou cooperar mais uma vez, vamos ver. Okay, we both cooperated. Alright, so now it shows up another guy. I have to start over. The first guy, I knew nothing about him. I cheated once, and later on he also cheated once. Okay, so how did it go? Now I have someone different. Agora eu tenho uma pessoa diferente aqui na minha frente. Okay, so you know what I'm going to do? I'm going to start cooperating. So let's see. Oh, you see, up front, this guy just took my money. Ele não quis saber. Ele foi de cara lá e tirou meu dinheiro. Wait. Let's try and see. Eu vou tentar ainda convencê-lo de que eu sou confiável, que ele pode cooperar. Eu vou tentar cooperar mais uma vez. Espera aí. Twice. Oh, no. Now I'm not gonna work with this guy anymore. I'm just gonna try and cheat. Oh yeah, so I'm gonna cheat all the way to the bank. Yeah, no, there's not gonna be a cooperation. All right, third person. You see, the game starts over. At each time, you have a different opponent. O jogo recomeça e a cada rodada a gente tem um oponente diferente. Agora tem uma senhorinha aqui de chapéu cor-de-rosa. All right, so how will we start? Should we start cooperating? Cheating? Okay, I'm gonna start cooperating, and let's see what happens. Oh, all right. We both got 2 coins. I'm gonna do it again. Yes, cooperating. Yes. So it looks like it's gonna be very good for both of us. Yeah, we are trustworthy people. Yeah, it's working fine. All right. So here comes another opponent. All right, I'm just warming up here so you guys can understand what's going on, but let's start cooperating. We both cooperated. One more time. Okay, so it's going fine. Terceira vez, também vou cooperar. Cada ganhou 2 moedinhas. All right, so it looks like it's going. I'm gonna cheat just once to make sure. Oh, I see. Now I got the money. Yeah, it's over. You see, now we have someone that is kind of a detective. You see? The little hat there, like Sherlock Holmes. Então, nosso próximo adversário é um cara meio detetive. Então, deve estar investigando quem a gente é, quem a gente não é. Okay, so I'm going to start cooperating. The person also did cooperate. It looks good. Oh, I see. So, besides a detective, he's also a dirty detective. Além de ser um detetive, é um detetive meio safado. Mas eu vou tentar cooperar de novo. Ah, tá vendo? Ele cooperou também. All right, so you can see you have different dynamics that it can be established as you deal with an opponent, okay? So this is the game. You have to choose if you're going to cooperate, if you're going to cheat, if the person cheats. All right, so
so far we have just kind of explained to you how the game works. And if we were to analyze how I did so far, well, you see, my score was not so bad. I got 29 coins playing with different individuals. And apparently, from a mathematical standpoint, the maximum amount of money that I could make was 49. So 30 out of 50, yeah, I got 60%, so it's not bad. But let's take a look at who were those opponents, okay? Vamos dar uma olhadinha sobre quem era cada desses oponentes. Each of those, they had like a specific profile. Cada deles tinha perfil bem específico da maneira de jogar. The first one is called copycat. What is a copycat? Copycat is someone that starts cooperating and afterwards he just copy whatever you did in the last round. So this expression copycat, se fosse traduzir ao pé da letra, seria gatinho imitão, alguma coisa assim, mas por isso que ele coloca esse miau aqui no final. Alright, but copycat is someone that observes what you do and then replicate or reciprocate. Então é uma pessoa que faz com você aquilo que você fez na última rodada, tá? So this is the copycat. The second one here is the always cheats. Now this guy is the mean one. Ele vai tentar te roubar. A ideia dele é sempre te roubar. Você não sabia a princípio, agora você sabe, tá? Esse chapeuzinho escuro aqui roxo é o cara que quer te roubar. The lady in the pink hat, well, that is the always cooperate. Essa aqui é a mocinha boazinha, ela sempre vai cooperar. Mesmo que você não esteja sendo muito camarada, ela acredita na bondade do ser humano, ela vai sempre cooperar. We have two other guys here. The grudger. The grudger is someone that is, vengeance. É alguém que vai se apegar a alguma vingança. Ele tenta cooperar, mas ele fica te observando. E se ele perceber que você é um cara adepto a trapacear, aí ele não te perdoa. Aí ele vai te considerar que não presta pro resto da vida, nunca mais ele confia. Então, se você perder a confiança, nunca mais restabelece com esse cara. And the last one is the detective. O último é o detetive. He first analyzes you, then he starts cooperating, cooperating, and he notices how you are. Depending on how you are, he will either copycat you, ele pode ou sempre te imitar, or if he knows that you are too much cooperative, he can take your money. Então ele é um detetive, mas é uma espécie de um oportunista. Se ele vê que você é um bobo, entre aspas, que coopera mesmo quando ele trapaceia, ele fala, então daquele cara ali eu posso roubar mesmo, porque ele nem liga. Ok? So now you know each of those profiles. And the question is, if you had a championship with those 5 guys, who would you think would win? Então, se esses caras brigassem entre eles, disputassem entre eles, quem que você acha que ia ganhar? Oh, we can have a look at this. Let's simulate those options, ok? Então agora a gente vai fazer um torneio. Cada desses adversários aqui vão jogar aos pares, uns contra os outros, por 10 vezes. E aí a gente vai ver como que cada deles ganha. Se dá bem ou se dá mal. Então o detetive vai jogar contra a menina que sempre coopera. O vingativo vai jogar com o cara que sempre trapaceia. O copycat vai jogar contra a menina que sempre coopera. Vai ter todas as combinações possíveis. Each of those combinations we're going to have like 10 rounds. And now we have to guess, okay? Before I press the next button.
Who would you think will win? Quem que você acha que vai vencer esse torneio depois de jogar contra todos os oponentes? Okay, so let me just give you like a hint here, a tip, uma dica assim. Bom, talvez esse detetive tenha uma chance melhor, é um cara que investiga. Okay, let's go with the detective, okay? All right, you place your bet on the detective. Let's go through, find the matches one by one and see how the tournament plays out. A primeira disputa. Now here we have the always cheat against the copycat. It turns out that the copycat loses one coin and the always cheat gets 3 coins. All right, so if we have the copycat and the always cooperates, well, they both will cooperate all the time. The copycat starts cooperating, the other person always cooperates, so both will score 20, and you keep going doing like that. The copycat against the grudger, both cooperates. The copycat against the detective, then you can see that we had some trouble over there in the beginning, but later on they became cooperators. And you have the always cheat and the always cooperates. This is like the terrible match, right? Quando você tem alguém que sempre trapaceia com alguém que sempre coopera. Aí é uma receita para dar tudo errado. Okay, so if you keep doing that, you're gonna see every match, how it plays out, who's gonna score more or less. And at the end of all 10 matches, what do we see? 10 by 5, right? 50 matches. Depois todas aquelas simulações, 10 para cada par, quem é que leva a melhor? O copycat. Então, na verdade, não foi o detetive quem ganhou. O copycat goes by many names. Some people call it live and let live, regra de ouro, viva e deixe viver. Okay, so it is like someone that tends to cooperate, but will not tolerate people who always cheat, right? É uma pessoa que tem uma atitude cooperativa, mas que também sabe se defender dos espertinhos. Alright, but what happens if you have like multiple tournaments? O que acontece se você tiver muitos torneios como esse que a gente falou? A gente pode começar com uma população, né? A gente pode falar assim, vou fazer um torneio aqui entre o cara que sempre trapaceia e a menina que sempre coopera. Eu vou colocar com meio a meio a população. Aí eu vou deixar esse pessoal interagir, só que sempre que alguém perder, eu tiro e substituo pelo outro. Tá? Então olha aqui o que vai acontecer nesse caso aqui. É claro, uma que sempre coopera, outro que sempre trapaceia. O que sempre trapaceia vai ganhando dos que sempre cooperam e com o passar do tempo desaparece a cooperação. By the way, this is an important message, right? If you have like a kind of a disease of cheating, se você tiver uma população contaminada por uma doença do oportunismo, do golpe, da safadeza, isso pode se transformar em uma coisa meio contagiosa. Alright, so let's see all those with different populations, okay? So let's start with this. More than half of the population is made out of cooperators. You have some cheaters and some copycats. Who do you think is going to win this? Então, olha só, a gente começou aqui com um torneio com uma população previamente estabelecida. A grande maioria das pessoas são daquela turma que sempre coopera. Mas tem aqui 1/4, mais ou menos, das pessoas que são safadinhos, né, os que sempre trapaceiam, e tem mais ou menos 1/4 das pessoas que são copycats. Então, nesse torneio, para essa população, quem que você acha que vai vencer? Vamos chutar? Bom, com certeza não deve ser o que sempre coopera, né? Aí você pode escolher se é o safadão, que sempre trapaceia, ou se é o copycat,
que copia o que os outros fazem. Dessa vez eu vou escolher o copycat. Okay, so let's start. All right, we had all those scores. Those who lost will be eliminated. Reproduce with those who won. So you can see here, after the first tournament, the population of cheaters was bigger. But notice that the population of copycats did not diminish. Então a população aqui dos copycats não diminuiu. Os dos cheaters cresceram, os dos super cooperativos também dançou, mas esses caras aqui continuaram. Alright, so we do that again. We eliminate those who have not scored big, and you reproduce with those who scored the most. Oh, you can see what's going on? The population is getting dominated by this cheating behavior. A população está acabando sendo dominada por esse comportamento de trapaceiros. We can play more again, and now you see all of the cooperators are gone. Now we only have copycats and cheaters. At this point, you may look at me and say, I see, Luis, I see where this is going. Cheaters are going to take the world. But wait, something very interesting is just about to happen. Now notice what's going on here. We play those tournaments. The ones who scored less were cheaters. And we reproduce with those who won. You see, now the copycats are starting to expand. Quer dizer que agora os trapaceiros estão começando a diminuir. And if we keep doing this, eliminating the losers, you can see that after a certain amount of tournaments, the copycats will dominate. So the cheaters will not take over the world. But you may ask yourself, what happened? Why is this? Why the cheaters have not won? The point here is this. If a cheater meets a cheater, they never win. But if one copycat meets another copycat, they do cooperate. So all the time that copycats meet each other, they flourish, they prosper. Whenever you have copycats meeting cheaters, the cheaters will not take over. They may gain one little game, but after that, copycats will learn fast, and they will not lose money to the cheaters. Então, o que aconteceu aqui? Os safadinhos lá, os trapaceiros, eles quando se encontravam uns com os outros, não tinha como ganhar. Quando eles se encontravam com os copycats, eles podiam ganhar um joguinho, mas na hora do torneio inteiro, esses que imitam, né, os copycats, sabiam que aqueles eram trapaceiros. E os copycats começaram a crescer, porque quando eles jogavam entre eles, havia cooperação. Alright, so this is an important message. In the long run, copycat wins. No longo prazo, a tendência é que esse copycat seja até mais bem sucedido do que os cheaters. Isso até faz aqui o pessoal que criou esse joguinho mencionar uma frase muito interessante. Fala assim, nós somos punidos pelos nossos pecados, não por causa deles. Alright, but then again, if you keep going, you can start an evolution process. You can start population with a whole different numbers of participations. Então, quando vocês assumirem aqui o controle desse jogo, eu quero que vocês continuem até o final, para ver o que acontece quando a gente muda diferentes parâmetros desse jogo, ok? But you're going to see that with different populations, with different participations, we're going to see some things happening, some patterns showing up, okay? I'm going to stop here. This is my video for you. And I'm going to pick up this discussion when we meet again on next Thursday
Na próxima semana a gente vai se encontrar na quinta-feira, ok? But as we do so, I'm going to talk a little bit more about this game. And I want to know what you guys learned from this, ok? Eu vou perguntar para vocês o que vocês entenderam dessa história toda lá no finalzinho. Olha, tá vendo aqui? A gente parou no passo 5º, tá? Perdão, no passo 4. Mas você tem que chegar aqui até o passo 8 para você ver todas as mensagens que esses jogos podem nos oferecer. Tá certo, pessoal? Alright, guys, I will stop here. Hope to see you well next time. Have a good one, everybody. Bye-bye.